So let's continue with our worksheet. Tapa number what? Tapa number 8. Hanzi zonizo tine chiko isusu tine Poisson distribution. Uchiri kuziya here Poisson distribution paya yaitaurwa nasei paya tiri muclass uri kwaziya here apa Poisson distribution apa kana pakakujamba sora akushamwari wombodzokera unorova manotes wozodzoka wonzwisisa. Anyways, let's continue with our question. Hanzi chiyi a server receives a mean of 4 requests per second. Hanzi chiyi 4 requests per second chakatoudzwa kudhara kuti chiyi 4 requests per second, therefore takutoziva kuti lambda is equals to what? Is equals to 4. Zvinhu zvandiri kungogeneratawo zvangu ndichingoverenga question usazoditi kamukomana aka kanoziva. No, ndiri kungogeneratawo from question. Hanzi a server receives a mean of 4 requests per second, right? Yes, takutoziva kuti lambda yedu ndiani ndi 4. An administrator records the number of requests over 100 1 second intervals. Handitika use a chi-square goodness of fit test to determine if the data follows a Poisson distribution using alpha as what? As 0.05. Are we together? Yes. Zvinozongori pachienezvo. Pana 0 tine frequency ye 2, pana 1 tine frequency ye 8, pana 2 tine frequency ye 15, pana 3 tine frequency ye 25, pana 4 tine frequency ye 30, pana 5 plus tine frequency ye chii? Tine frequency ye 5. Handisvika tatona inonzi lambda wedu tatona yekudhara, it's a known parameter. Handisvika, let's continue with the question. H naught. Handisvika, the number of requests follows a Poisson distribution. Meno kana yanyoro zviri correct. Handitika with lambda is equals to 4. Handitika alternative hypothesis. Handitika number of requests doesn't follow a Poisson distribution with lambda equals to 4. And the lambda equals to 4. Are we together? And it's to test at significance level. A is equals to what? A is equals to 0.05. Now we want to find the expected what? The expected frequency of what? Of Poisson. Chiwana kuti expected frequency yekuno ku Poisson yakaita sei inodainzwawo also. Handitika tinotanga tatsvaga chii? Tinotanga tatsvaga the probability, Poisson probability Px, right, is equals to what? Is equals to k. Never mind of this thing. Handitika, but together tichinoti chii? E to the power of chi to the power of minus lambda. To the power of minus lambda, then lambda to the power of k over what? Over ke factorial. Given that lambda is equals to what? Is equals to 4. Yes. Let's move on. So, tada kuenda manje, tada kuenda sei, tada kuenda kuchicalculator. Chiona manje. Like ndikudrawera table. Ndikudrawera table. Handitika ndikudrawera table. So tina 0 tinakuona kuti ichi, tina 1 tina 2 tina 3 tina 4 tina 4, then tobva taita 5 plus 0 ana frequency of chii 0 tokuenda tichinoti chii pa 0 tokuenda tichinoti e to the power of what? Sorry, tokuenda tichinoti e to the power of minus 4. Are we together? Then what? Then lambda k 4
to the power of what? If k is goes to what? K is goes to 0 over 0 factorial. Are we together? Rega ndinyatsonyora ya 1 panapa unyatsoona zvakanaka kuti ya 1 tiri kuti chii. Ya 1 tiri kunoti e to the power of minus 4. Are we together? Then 4 to the power of 1 over 1 factorial. Rega tinyore ya 2 tiri kunoti e to the power of minus 4. Are we together? 4 to the power of what? 2 over 2 factorial. Rega tinyore ya 3 e to the power of minus 4. 4 to the power of 3 over 3 factorial. Are we together? Rega tinyore ya 4. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Are we together? E to the power of minus 4. 4 to the power of 4 over 4 factorial. Are we together? Let's go pana 5. 1 minus p. 1 minus p, open bracket, x is what? X is less than or equal to what? To 4, close bracket. And tichitsvaga manje ma-values edu anaya. Kuti ma-values edu anaya, what are we going to use? And if we punch in this per calculator, what are we getting? We are getting, again, a different point. We are getting 0.0183. Yes, 0.0733, 0.1465. Mukona mudzidzisi wacho andinye calculator pakaoma 0.19 daindi kutozvipanchira pacalculator se 5 4 0.3 183, yes. 733, yes. 1465, yes. 1954, yes. Saka 1954 iri kudzokorodza ka 2 3 na 4 vanobuditsa same value. Then we have 0.3711 like this. Are we together? Then panapa manje, if you multiply it by what? If you multiply it by 100, what are we getting? You're getting 1.83. If you multiply here by 100, we're going to get 7.33. Here we're going to get 14.65. Here we're going to get 19.54. Here we're going to get 19.54. Here we're going to get 37.11. Are we together? Right. Now, anditika ndobva ndaremember sei vachitaura kuti anditika expected frequency anditika expected frequency yedu should be greater than what? Greater than 5. No matter what aita say. But data redu ratawana iriri, I've noticed kuti 0 na 1. There it's 0 chete. 0 ane expected frequency yechi ye 1.83. Therefore 0 are chi 0 are less than what? 0 are less than 1.83 are less than 5. Saka tagwenda tichinoita sei? Tagwenda tichinobatanidza manje 0 nani na 1 such that the expected frequency inofanira kunge iri chii? Inofanira kunge iri greater than 5. Are we together? Saka takwenda takunogadzira takunogadzira a new table. Nanditika takunogadzira a new table manje. New table yedu yakwenda yakunoti chii? We have category. We have what? Observed. We have what? We have expected. Like this team firefighter angle. And it's got 0 to 1. Then we have 2. We have 3.
we have 4, we have 5 plus, like this. Kaya hake anorwadzira kuti chi-square anorwadzira kuti chii, anorwadzira kuti unenge uchingoedha matable, uchingoedha matable. Hande pa 0 to 1, 0 to 1 frequency yedu takuenda tichinoti 2 plus 8 which is equals to what? Which is equals to 10. Observed yedu ichii ya 0 na 1 tikabatanidza ari kuita chii, ari kuita 10. Saka observed pane chii, pane 10. Handitika hande pa 12 pa observed pane chii, pane 15. Hande pa 3 observed ine chii, ine 25. Hande pa 4 observed ine chii, ine 30. Hande pa 5 plus observed ine chii, ine 20. Handitika expected what? Expected E. Now, expected E, we are going to add what? Takwenda tichino add chii, takwenda tichino add 1,83 plus 7,33. Ndokuti tiwane chii, ndokuti tiwane expected yani ya 0 na 1. If you add this, we are going to get 9.16. And then this anongoramba akaita sei, anongoramba akadaro 14,65, 19.54, 19.54, 37.11. After what I was so much, terera mukandidate. Handitika after what I was so, isusu tane observed nechii ne expected. Takuchida manje kuchitsvaga the chii, takuda kuchitsvaga the chi-square goodness of fit test. Handitika we are going to create another what? We are going to create another table. To create another table, how? To create another table, isusu tinoziva kuti formula yekutsvaga chi-square x squared is equals to total of what? Of observed minus expected over expected. Panapa inenge iri chii, inenge iri squared. Saka pa table yedu iji tada kuedzera manje the chii, tada kuedzera the total of the chii, of the tada kuedzera manje column yechi ye chi-square. Handitika ndichaenda panapa ndobva ndanyora table yangu ndodemarketa kudai so ndobva ndanyora kuti 0i minus expected over expected squared. Handitika rega ndishandise machii, ndibva ndadzokera ndishandise blue uone kwatiri kuita sei, kwatiri kubvira. Handitika saka takuenda tichinoti zonizo ukaenda wakanoti 10 minus 9,16 over 9,16 like this. Urikuenda uchinowana chii, urikuenda uchinowana number unenge wawana 0 unonzwa nekunyora 0.077 ikuoneka 0.77 arikuoneka. Alright, it's okay. Then tobva taenda tonoti chii, tonoti 15 minus 14.65 over what? Over 14.65. But remember kuti uyu ari squared, uyu ari squared. Handitika tobva taenda tonoti 25 minus 19.54 squared over 19.54. Wobva waenda wobva wanoti futi chii 30 minus 19.54 uyu ari squared over 19.54. Wobva waenda ikupedzisira unoti 20 minus 37.11 over 37.11. Uyu ari chii, ari squared. We now want to find kuti ma numbers edu ari kubudisa chii. Handitika rega ndishandise red kuti zvinhu zvacho zvisaite sei, zvisazova neconfusion. Panapa iri kubudisa 0.008, 0.008. Handitika panext iri kubudisa 1,53. Nyakisa ndifurira kuti iri kuita haisi kuita. Panapa iri kubuditsira 5
0.620 iwe ayisikoneka pamusoro apo. Alright, saka tikatiite kuti 0 to 1 2 3 4 5 plus handitika reka ndishandise blue yandibuditsira chii 0.077 pana paindibuditsira 0.008 handisika pana paindibuditsira 1,530 pana paindibuditsira 5.620 and then pana paindibuditsira 7,888 like this. Handitika after taona iyi taenda tadaona tsaka total manje total yedu irobudisa 15.123 ndochi ndo total wechi yeku chi squared yedu degrees of freedom. Handitika degrees of freedom yedu ndauya ndadzoka kuno kumanje ndaku degrees of freedom df is equals to what? df is equals to degrees of freedom yedu is equals to 5 handitika 5 1 2 3 4 5 6 handitika degrees of freedom yedu we're using what? We're using a 5 minus what? Categories after combining my categories edu after combining handitika 1 2 3 4 5 kono kukutine 6 because atisata combiner but tikushandisa ma categories after combining 1 2 3 4 5 categories after combining we have what? We have 5 minus what? Minus 1. What do you get? You get 4. So my degrees of freedom, we have 4 degrees of what? 4 degrees of freedom. Chakushenda manje pa chi squared table yedu chakwenda chakunoti x squared 0.05 and what? And 4. Ukanozitalitsa pa chi squared table yako, you are going to get a value of 9.488. Waona value of 9.488 iso sitakwenda tichinotarisa kuti zvonizo hypothesis critical value yedu yabuda ichiri chi 9.448 handitika but isusu the total yedu yabuda iri chi 15.12 saka takuda kuenda tinonopa conclusion manje takwenda takunoti chii takwenda takunoti 15,123 is greater than 9,488. As a result of that, what are we going to do? We reject H what? We reject H naught. What reject H naught? Wakupa conclusion yekuti chii? Wakupa conclusion yekuti there is a statistically significant evidence at the 5% level that the number of servers request per second does not follow a Poisson what? A Poisson distribution given that lambda is equals to what? Given that lambda is equal to 4. Ukadaro unenge wapedza question yako ye Poisson distribution wakutenda wakutonopa ma marks ako akakodzera. Pane chakaomereba papo. Hapana, simple stuff. Let's move on to the next question. A9.